Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullah for arriving early. We are going to start our class today with the prayer. Can I request ST for a student, please? Assalamu alaikum. I would request G3 519 to unmute their mic. G3 519, Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Wa alaikum salam. Is this G3 519? Yes. Okay. Can you start the prayer beginning with Da'waz and Tasmiyah? Jazakallah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Lord, expand my mind and make my task easy for me. Taha 26 to 27. Jazakallah, Jaza, mashallah, very well recited. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamualaikum. So today is lesson number 40, which is the revision of Surah Ar-Rahman, verses 65 to 75. Before I start, I just want to go through some important points about class etiquettes that please be in a quiet place so we can hear you correctly, have your correct ID in front of you so that we can call you on mic and have parental supervision so they can help you while you're reciting. Jazakallah. So first of all, we are going to go through the knowledge quest. So the question was, how many times is the phrase Lam yatmithunna insun qablahum wala jan repeated in Surah Ar-Rahman verses 1 till 75? So let's see how many times it has been repeated. Can I request ST for a student? Yes, the next student will be G3 623. G3 623, Assalamu alaikum. G3 Okay. 623. No response. I will unmute G3 158. G3 158. Assalamu alaikum. Okay, G3 638. G3 638. Assalamu alaikum. G3 638. Okay, G3 530. G3 530. Assalamu alaikum. How are you? Good. Do you know the answer of this question? This is a guess, but I think it's 5 times. It's 5. Okay, nice try. Nice try. But it's not the correct answer. Can we request another student, please? Can I be called later on? Yeah, put your hands up, and if we have time, inshallah, we can give you another chance. Jazakallah. Okay, next one will be G3 593. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Do you know the answer of how many times is the phrase Lam yatmithunna insun qablahum wala jan repeated in Surah Rahman? I think 2. 2 times. That's absolutely correct. Jazakallah, mashallah. So this verse, Jazakallah. So this verse is repeated in verse number 57 and also in verse number 75. So that means it appears twice. So mashallah, I'm sure most of you have got the right answer. Moving on, so we are going to go to the translation, which is again very important. So I'll quickly go through. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mudhammatana, tani, 2 dark green with foliage
plant leaves. فبأي, which then? آلاء, of the favors, ربكما, of your Lord, تكذبان, will you to deny? في, in, حما, both of them. عينان, there will be two fountains. نضختان, gushing forth with water. فبأي, which then? آلاء, of the favors, ربكما, of your Lord, تكذبان, will you to deny? فيهما, in there will be, فاكهة, all kinds of fruit, ونخل, and dates, ورمان, and pomegranates. فبأي, which then? آلاء, of the favors, ربكما, of your Lord, تكذبان, will you to deny? فيهن, therein will be maidens, خيرات, good, حسان, and beautiful. فبأي, which then? آلاء, of the favors, ربكما, of your Lord, تكذبان, will you to deny? حور, fair maidens with white black eyes, مقصورات, guarded, في, in, الخيام, pavilions. فبأي, which then? آلاء, of the favors, ربكما, of your Lord, تكذبان, will you to deny? لم يطمثهن, they are not touched, إنس, by man, قبلهم, before them, ولا, and not, جان, by jinn. So this was the split word translation, and I'll start off quickly with the recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. So, can I request ST for a student so we can practice a little bit? Yes, I will unmute G3 593. G3 593, Assalamu alaikum. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Can you start the recitation? I just had the turn. I know, it's okay. You can start again. Start with ta'awuz and tasmiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات فيهن خيرات حسان. Sorry, just 1 second. Sorry, can I ask you to recite from the beginning? That's my mistake. Jazakallah. Start with mudhamatan. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي جزاك الله أحسن آلاء الجزاء. جي Jazakallah, ahsanul jaza, mashallah, excellent recitation. I love your tajweed and your recitation. Jazakallah. You're doing very well, jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Can I request another student? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. What's your ID number? G3670. Okay, G3670. Can you start from Mudhamatan that you can see on the screen? Start with Ta'awuz and Tasmiyah. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Jazakallah ahsan jaza. Again, an excellent recitation, and I love your tajweed. There was just one slight mistake. If you can see in the screen, it's fihima, so there is no tashdid. You joined it forcefully, so just one slight mistake. But jazakallah. Assalamu alaikum. Can I request another student? Yes, next student will be G3 674. G3674. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Can you begin the recitation with Ta'awuz and Tasmiyah? Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. Jazakallah ahsan jaza. Again, mashallah, your tajweed was really good, on point, and your recitation was excellent. Jazakallah. Assalamu alaikum. Jazakallah. Okay, so now we are going to start our Hifz practice for today. And it's going to be, as you know, we are almost in our last week. So today we are going to start our practice. It's up till verse 64. But I want to give other people as much chance as possible. So we'll start from the middle. Okay, Jazakallah. So can I request ST for a student? Yes, I will unmute G3 664. G3 664. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Is this G3 664? Yes. Okay, Jazakallah. So how many verses have you recited previously? I know 72 and I recited 56 on the mic. Okay, mashallah, that's great. So let me just see if we can start from, okay, so can we start from verse 55, which is متكئين على فرش بطائنها من استبرق. Is that okay? Okay. All right, start with that sentence. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل
فيهما فاكهة فيهما فاكهة ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاك الله. Jazakallah Jaza, mashallah, you know up till verse 72, and which is very good because today's Hifz practice was up till verse 64. So you're more, mashallah, more than on point. Keep practicing like this, okay? Jazakallah. Assalamu alaikum. Can I have another student, please? Yes, next student is G3 673. G3 673. Assalamu alaikum. Yes, you can unmute G3 673. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Is this G3 673? Yes. Okay, good. Do you know how many verses you recited previously? I think I've recited 30. 30? According to our record, she has recited 50 verses by heart. Okay, good. So let's begin with, okay, I want to give you a middle chance, so it's good practice. So can we recite from 42 verse, which is يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ. Is that okay with you? Okay. G3673, is that okay? Yeah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن كثيرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
مدهامة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. That's all I know up to. Okay, mashallah, that's very good. You know, up till 68 verses. So that's even more than his target we had was 64. So mashallah, keep practicing, okay? Jazakallah. Can I have another student, please? Yes, I will unmute G3670 again because he's is in our priority list, although he has recited. I don't know how he Okay. unmuted. Mhm. Okay. G3670, assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? I'm good, alhamdulillah. How many verses have you learned before? 70. 70, okay. So let me see, Now, can I, now I know up to 79. okay, mashallah, that's very good. Can I ask you to recite, let me see, since you know so many verses, can we begin from verse 61, which is هل جزاء الإحسان إلا الإحسان? Is that okay? Oh, okay. Okay, أعوذ jazakallah. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What are you saying again? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء والإحسان إن الإحسان وبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة زوجان فيهما عينان فيه عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Do you want to start again from verse 61? Because I know you remember all this, but you're forgetting it. Would that be easier for you? Okay. Okay. So start again from هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. هل جزاء والإحسان إن الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيها فاكهة زوجان فيهما فاكهة والنخل الرمان بأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقذوفة في الخيام. سورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يتهم إنس قبلا ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان nah, متكئين. Do you know more or is that okay? متكئين على فرش بطائنها as متكئين على رفرف. رفل مفرف أمر Okay, it's all right. Like mashallah, you know many verses, so you know up till 62 very 66 76, sorry, very clearly. So that's really good. Just keep practicing and try to pronounce the words more clearly because it was taking a little bit of guessing work to guess what you were trying to say. But mashallah, you're almost up to date, you're almost up to end. So keep at it. Okay, Jazakallah. Assalamu alaikum. like Can I request for another student? Yes, I will unmute G3671 now. G3671. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Is this G3671? Yes. Okay. Walaikum salam. I can hear two voices. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Okay, yeah, now it's clear. So G3671, how many verses have you previously recited? Like memorized. Before on the mic, how many verses have you recited? Or Um, memorized, you can tell me whatever. I've memorized up to I think 59. 59. Okay. Okay, no empty. worries. According to our record, he recited 46 verses in the class. 46 verses. Okay. So can I ask you to recite from verse 47, which is Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Is that okay? From where? Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Okay. Which is verse 47. Is that okay? Yes. Okay. You can begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jazakallah. So that's up till verse 60, mashallah. So you know very well, and your recitation was very fluent and your tajweed was very on point. Keep at it, okay? Keep it up. Jazakallah. Assalamu alaikum. Can I request for another student, please? He has his sibling as well, and ID is 672. Okay. So please unmute G3672 again. G3672, assalamu alaikum. Yes. Okay, is this G3672? Yes, please. Okay, so previously, how many verses have you recited? Or how many you have learned? You can tell me whatever number. She's very scared. She doesn't really want to read.
Yes, that's why her memorized portion isn't in our record. But if she wants to recite, Do you want to recite from the beginning? Because that will be easy. And just so we can get an idea of how many verses you have remembered. G3672. It's okay. You don't need to be scared. MashaAllah, you're doing a very important thing. You're memorizing the words of Allah. So you need to be proud of yourself. Okay. Are you still there, G3672? She's just going to recite now. Okay. Okay, let's start. Let's start from the beginning, okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Very good. يخرج من حمل. That's all she knows. Okay, that's all you know. MashaAllah, you know up till verses 22. So that's a very big deal. That's really good. So keep at it. And your recitation was very good as well. So you don't need to be scared. And next time we want to hear again from you, okay? Jazakallah. Assalamu alaikum. Can I have another student, please? yes, I would request G3 687 now to unmute their mic. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Can I get your ID number again? G36? 87. 87. Okay, Jazakallah. So previously, how many verses have you recited? I don't remember, but I think you stopped me early because the class had to end. So I think I recited 53. Oh, I remember. Yes, she is right. She recited 50 verses in the class, in some previous class. Okay, so she recited 50 verses, yeah? Yes. That's good. So let me see. Okay, one second. Can you begin with verse 51? فيهما عينان تجريان. Is that okay? Okay. Okay, start with that sentence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. I know up to that. Okay, mashallah, that's up till verse 70. So that's excellent. And you recited very well. And you only had one or two minor mistakes, but otherwise you corrected yourself. So jazakallah, assalamu alaikum. Can I have another student, please? Yes, I will unmute G3 667 now. G3 667, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. How many verses have you previously recited? I think I recited 24. Yes, he's right. He recited 24 verses. 24. All right. So let me quickly ask you to begin from. Okay. So can you start from verse 25? وَلَحُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Is that okay? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحرين كالأعلام كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما ويبقى وجه ربك ذو الجلال Correct. Keep going. الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل عليكما شواظ من نار ونهار يسأله من في السماوات يسأله ما في السماوات والأرض كل من هو في شأن كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أنفذوا أن تنفذوا تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون ما هم فيؤخذ بالنواسي ولا أقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Okay, mashallah, you know up till verses 43, and you remember most of the verses very good. There were some slight mistakes, but I've seen that you try to correct it yourself. So mashallah, keep at it and keep revising, keep learning up to date, okay? Jazakallah. Assalamu alaikum. Can I have another student, please? Yes, next student will be G3 661. G3 661. Assalamu alaikum. G3 661. No response. And then we can ask G3 638. G3 638. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Is this G3 638? Yes. Okay, good. How many verses have you previously recited? Do you remember? 78. 78, mashallah. So let me ask you to recite, since you know very well. 1 second. Okay. Can I ask you to recite from verse 67? فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. Is that okay? Okay then. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقاري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام.
MashaAllah, you know all the Surah Rahman, and that's up to point. MashaAllah, excellent recitation. You need to keep practicing and revising because you know all of the verses. MashaAllah, keep at it. Jazakallah. Jazakallah. Can I have another student, please? Yes, I will unmute G3 535. G3 535. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Is this G3 535? Yes. Okay, good. Do you know how many verses you have previously recited, or how many verses you think you know? In the previous classes, I read up to 39. 39. Okay, and since we are running out of time, how many verses have you memorized? I don't know. You don't know? Okay, no worries. So let's begin with verse 40. Let me check. So verse 40 is فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. Okay, is that okay? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيكذب النواسي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. فبأي آلاء يطوفون بينها وبين حميم من آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. That's all I know. Okay, so that's up till verse 46. Mashallah, you've recited well. Just keep practicing and learning so that you're more up to date. Jazakallah. Assalamu alaikum. Okay, so with this, our hifz for today is over. And let me share the screen. And we are going to go through the homework. As you know, we just practiced verses 65 till 75. So your homework is to memorize Surah Rahman, verses 65 till 75, and also revise Surah Rahman 1 till 64. Today, mashallah, when I listened to the students, a lot of the students knew even more than 75. And that's really good, as only few classes are left, and you know it's going to finish very soon. So we are going to end our class today with the ending prayer. Can I request a student for ending prayer? Yes, I will request G3 569 to recite the prayer. G3 569. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Can you start the prayer with Ta'awuz and Tasmiyah, and also read the English translation? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رد اللهم مرحمني بالقرآن العظيم Oh Allah, have mercy on me through the great Quran. Allah, and the next slide. Waj'alahu li imaman wa nurran wa hudan wa rahmatan and make it for me the light and the guidance and the mercy. Jazakallah. And with this, we're going to end our class for today. And inshallah, hope to see you in tomorrow's class. Don't forget your homework. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.